Okay, how am I audible? Yes, Screen sir. आवाज नीट येतं? Yes, yes, sir. Not correct. Please wait. Okay, am I audible now? Clearly? Mute yourself. Slide this, sir. Okay, let's start with the first tuning method of a PID controller. In previous session, we have seen the what is a PID controller, how it works, and let's start with the tuning of PID controller. In this, we are starting with the closed loop methods first. Later on, we'll go with the open loop methods. First one is the and Nichols method. Both were scientists, and they have developed a method to tune the PID controllers. Okay. In this method, they said that follow these following steps, and you will come to know values of proportional gain, integral gain, and then derivative gain. Okay. Remember, tuning of PID controller means what? Calculating exact values of Kp, Ki, and then Kd. That's it. Okay. So steps to tune the PID controller via Ziegler-Nichols method are as follows. They said that first of all, take a open loop system and make it a closed loop. They said that make given open loop system as a closed loop and initially use only proportional controller. Okay. Take a system, make it closed loop, and in that use only proportional controller. They said that while doing this, reduce the integrator and derivative gains to zero. Means what? Use only proportional controller. Fine. Then they said that gradually increase the value of Kp, that is proportional, जे वापरलं use केलेलं, gradually increase the value of Kp from a zero to its critical value or marginal value, that is K marginal. Okay. So increase initially you will keep Kp as a zero, increase up to what? K marginal, or it is also called as the critical value KCR, at which, sorry, not marginal, increase the value of gain Kp up to KCR. At KCR, what will happen? See, at KCR, sustained oscillations will occur. Sustained oscillations. If it does not occur, sustained oscillation means what? हळूहळू ऑसिलेशन्स कमी होत राहतील. तोपर्यंत तुम्ही प्रोपोर्शनल गेन वाढवत चला. Okay. And suppose if sustained oscillation are occurring, then you cannot go through this method. Okay. That's what he's saying. If it does not occur,
then another method has to be applied. So Ziegler-Nichols closed loop method is not applicable to that. Okay. Note that the value of KCR KCRची व्हॅल्यू कुठेतरी नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करा and corresponding period of sustained oscillation. Period of sustained oscillation, like PCR. I will tell you what is period of sustained. You know, normal time period. Time period means what? To complete one complete cycle. That is a time period, right? Time required to complete one cycle. So here दोन्ही व्हॅल्यू तुम्ही नोट डाऊन करा नोटबुकमध्ये. What? Value of KCR at which sustained oscillations will occur, and the value of PCR, that is period of sustained oscillation. See, use the proportional controller. Initially बघा, I have taken a plant. त्याला क्लोज लूप बनवला आणि फक्त I am using only proportional controller. Fine. In that I will vary Kp value from 0 to up to KCR. Up to KCR, vary the value of gain. You can see there are sustained oscillations. Sustained oscillation means what? Its amplitude will be constant always. They are sustained. They are bounded now. You can see. Amplitude is the same. Right? Even frequency is also same. Now measure the time period. This is called as a period of sustained oscillation. Okay? And this is PCR. Note down KCR and then PCR. Then once you come up with the value of KCR and then PCR, then use following table to find out values of gain, KI, KP and KD according to Ziegler-Nichols closed loop method. See, त्यांनी एक टेबल तयार करून दिला आपल्याला. नो डाऊट हे तुम्हाला आता टेबल फक्त डायरेक्टली दिसून येईल, पण ही व्हॅल्यू एक्झॅक्ट व्हॅल्यू काढण्यासाठी त्यांना अनेको वर्ष लागले. ट्रायल अँड एरर मेथडने त्यांनी ट्राय करत गेले. फायनली दे हॅव डेव्हलप दिस टेबल. ओके. सो इफ यू आर युझिंग ओनली P controller, if you are using only P controller means what? You are not using integral and then derivative controller, right? And one more interesting thing is here. Here I have mentioned tau I. Tau I. Okay. Tau I is given by Kp upon Ki. And reverse of this, tau D is equal to Kd upon Kp. ठीक आहे. हे दोन फॉर्म्युला नेहमी लक्षात ठेवा. Tau I and then tau D. Time period. Okay. A time constant. See, if I am using only proportional control means what? I am not using integral and derivative controls. Both are equal to 0. Correct? Both are equal to 0 means what? Value of Ki is a 0. Value of Kd is 0. Correct? Just put it here in the equation tau I. Ki equal to 0 put kara. What will be the value of tau I? Tau I? Infinite. Right? Just put now Kd equal to 0 in tau D equation. Tau D will be 0. Remember, बघा, tau I, Ki both are inversely proportional and tau D and Kd both are directly proportional. हे थोडं लक्षात ठेवा. Okay. Now, if I are using PI controller, means what? Only PI, D 0. See, derivative controller is a 0. Okay. I am using only proportional and then integral. Now PID हे सगळे तिन्ही येतील. Now, if you are using only proportional controller and if you want value of Kp, then जे KCR आता तुम्ही कॅल्क्युलेट केला होता, just multiplied by 0.5, you will get exact value of Kp. Okay, and if you are using PI controller, use these values. Value of Kp will be 0.45 times of KCR, and value of tau I will be PCR divided by 1.2. Please don't ask me how they have derived this table. कसं derive केलं ते त्यांनाच माहिती. So PID, if you are using PID controllers, in that will be given by 0.6 times of KCR. Tau I will be PCR by 2
tau d will be PCR by 8. Remember, you are having KCR and PCR values, right? जर हेच मिळत नसतील PCR, you cannot use this method. Now we'll take a simple example. Consider the open loop plant. Consider the open loop plant. Let G of S is equal to 1 upon S plus 1, 3, 5. Okay. Now closed loop, I will make a closed loop. Then I'll use only proportional control. You can see G of S, open loop. I've taken a feedback, means what? Closed loop banala, and in that I'm using only proportional controller. Let Kp or K. Okay. Then how the closed loop transfer function will be? This normally closed loop transfer function is given by G of S upon 1 plus G of S into H of S, right? But here G of S is nothing but K into G of S. That's why it is closed loop transfer function is K into G of S upon 1 plus K into G of S into H of S. हे सगळं का करतो माहिती आहे का? Just to calculate value of KCR. KCR काढायचं. KCR nothing is nothing but K marginal. कळेल तुम्हाला. So from this characteristic equation is what? The denominator of a closed loop transfer function and equated to 0 is your characteristic equation. Is it kind of 1 plus K into G of S into H of S equated to 0, you will get characteristic equation. Right? Still value of K is unknown to you. G of S is known to you, which is 1 upon S plus 1, 3, 5. H of S, unity feedback, assume it. Then I'll come to know my characteristic equation is S cube plus 9S square plus 23S plus 15 plus K is equal to 0. Okay? If the characteristic equation मिळालं, you need to find out the value of KCR. KCR is nothing but K marginal. Normally तुम्ही K marginal कसं काढता? In CA control system also we have seen use Routh-Hurwitz method. Use Routh-Hurwitz method to calculate value of K marginal, right? So for that, I need to form a Routh array now for a given characteristic equation. Highest power of S is here cube, right? Form a Routh array. Highest power of S is a cube. Then in a descending order, S square, S raised to 1, S raised to 0. You can see. Forming a Routh array, highest power of S is cube, 2, 1, 0 in a descending order. And this is what my characteristic equation. Just take its coefficient. Coefficient of S cube is 1. Then next odd power of S is a 20. S raised to 1, whose coefficient is 23. So 123 here. Then S square term 9 and then 15 plus K. Just cross multiply it. 9 into 23 is 192 plus 15 का येईल minus this 15 plus K. Overall करून मला मिळालं इथे term 192 पण minus K. Next term is 0. हा reflect तसंच होईल 15 plus K. Okay. Now for stability purpose, what Routh-Hurwitz said that the necessary and the sufficient condition for a system to be stable is what? There must not be any sign change in the first column of Routh's array. Right? If sign changes occurs, then definitely system will be unstable and number of sign changes equals to the number of poles present in the right half of S plane. That's why system is unstable. Right? So system stable साठी काय पाहिजे? There must not first column of Routh's array. You can see, concentrate on the first column, plus 1, plus 9, then this term 192 minus K. Whether this is positive or negative value depends on. Okay. Next term 15 plus K. This value is also positive or negative depends on value of K. Right? So from S raised to 0 row, can I say 15 plus K must be greater than 0, then and then only it will be positive. From that, K must be greater than minus 15. K must be greater than minus 15, but K cannot be negative. तुम्ही बघा ना, मी आता जसं मी बोललो तो proportional gain means what? It is nothing but just a variable resistance, right? Resistance ची व्हॅल्यू कधी निगेटिव्ह मध्ये असते नाही मग. Right? So that's why the value of gain K cannot be negative. That's why this is completely invalid value. Okay. Now go for next row, S raised to 1 row. From S raised to 1 row, we know that 192 minus K must be greater than 0.
then you can see k must be less than 192 for this term to be 0. Okay, from this the value of k marginal, or even you can call it as a kcr, which is equal to 192 marginal value. Barabar? At this value of gain, your system is undamped. Undamped, right? Undamped means what? You will get sustained oscillations, continuous, undamped. It's like freely oscillate होती है. बराबर? So at the value of this gain, sustained oscillation will take place in the output response. Now auxiliary equation next अजून आहे to calculate PCR, to calculate the period of oscillation. How to calculate it? Just simply you have already formed the Rausere. Write equation for auxiliary equation. This is auxiliary equation. H power of square 9 square plus 15 plus k is nothing but auxiliary equation. Put k equal to kcr here. If I put it here, it becomes 9 square plus 15 plus 192, which is 207. From this, I can calculate s is equal to plus or minus j 4.8. Right? Just compare this with the s equal to plus or minus j omega n. Then I can say that omega n is 4.8 radian per second. Right? कळत नसेल तर please doubt विचारा. Omega n is a 4.8. Okay. Now omega n is what? Natural frequency of oscillation given by 2 pi f. Omega equal to 2 pi f. Right? So just put it here, omega n equal to 2 pi by f, but f means what? Frequency in hertz, which is given by 1 upon t, 1 upon time period. Right? So f, just put it here, it becomes 2 pi by t is the omega n. Correct? You know value of omega n. Pi is a constant, 2 is a constant, you can easily calculate t, that is time period. So period of oscillation, we denote it by PCR, which is given by t equal to 2 pi upon omega n, can be is equal to 1.31 second. Just note it down. KCR 192, PCR 1.31 second. Okay, these two values are known to you. Now, if you are using only your two values are known to you, KCR and PCR. Now if you are using only proportional, normally you use PID controller. So PID मध्ये बघा, you can calculate the value of KP as जे काय KCR काढला होता 192, just multiply it by 0.6, you will get value of KP. Then how to calculate tau I? You know KP, you need to calculate KI. Or sorry, you can calculate tau I by simply PCR divided by 2. PCR किती होता त्याला divided by 2 करा, you'll get tau I. Tau D PCR divided by 8. See, KP 0.6 times of KCR is given by किती आलं 115.2 is a KP. From that tau I is equal to PCR by 2, which is 0.655. But tau I is equal to, I know that formula KP upon KI. I know tau I, I know KP. I will now calculate KI. Take a few seconds for this slide and calculate these values. येतात की नाही बघा. KCR is equal to 192. PCR is 1.31 second. I repeat. KCR 192. PCR 1.31 second. Just cross verify whether you are getting values of KP, KI, KD correct or not. If yes, then we will proceed for MATLAB programming. Online students, you too can calculate. Just mobile calculator is also sufficient for this. PCR, for that we have calculated this one, PCR, 1.31 second. PCR is nothing but T, capital T, time period, which is given by 2 pi by omega n.
So you need to calculate omega n, which is 4.8 radian per second. For to get omega n, you need an auxiliary equation. In that, put k equal to k marginal. Okay, once you color. Okay. Now just cross verify with the MATLAB. I'll take a simply new script. See, first my command is a CLC. Then I need to define what is S, right? S is a integral. S is a integral part of my transfer function, right? Then I need to define what is G. G is equal to what? Which is an open loop system given by 1 upon, you can see, S plus 1 into S plus 3 into S plus 5. This is what my G, right? Now next, as I have calculated value of Kp, Ki and Kd, I'll just simply put it. Kp is equal to 115.2. Ki is equal to किती आलं तर बघा तुम्ही पण 175.87, right? Kd 18.89. These are exact values of Kp, Ki and Kd, right? Now next is, you can see here what I did is, in this diagram, here I am using PID controller. Instead of K, I am using PID controller, right? This PID controller got multiplied with the G of S. Barabar? So PID controller is what? Kp plus Ki integral, then Kd integral, right? So my G0 is nothing but what? Multiplication of these two, K into G of S. Well, then later I will take feedback. So G0 will be equal to what? Existing G multiplied by, you can see here, Kp plus Ki divided by S. Divided by S means what? It is an integration, right? This plus Kd into S. Into S means it is, I'm taking derivative. Right? This is what my G0. Once I get, I'll take a feedback. For that, you can see, तुम्हाला डिफरन्स कळण्यासाठी मी का एक काम करतो, विथ अँड विदाउट PID कंट्रोलर दाखवतो, मग तुम्हाला डिफरन्स कळेल. With and without PID controller. Just look on the command T1 and T2. Command T1 and T2. Just tell me which one is with and which one is without PID controller. T1 is without PID because I'm using only G. Now in T2 you can see I'm using G0, where G0 is nothing but G into PID. Right? T2 is a with PID controller. Okay, I'll say give me step response of a T1. Okay, the next I'll say give me step response of T2, and in between that I'm using a command hold, right? Once you give the normally काय करतो MATLAB एक response तुम्हाला दाखवला, त्यानंतर तुम्हाला समजा परत एक response द्यायचा आहे. What you will do, you'll just type a command step of T1. It will give you step response of T1 in graph paper, on graph paper, right? Now directly if you enter the one more command, let step T2. So MATLAB will do what MATLAB will do is it will erase the previous graph of T1 because it is having only one graph paper. MATLAB कडे एकच graph paper आहे, त्यामुळे काय करेल, while showing the T2 it will erase T1, right? Now what I'm doing, just to compare T1 and T2,
आय एम युझिंग अ होल्ड कमांड. म्हणजे मॅटलॅबला मी असं सांगतोय की अगोदरचा जो स्टेप रिस्पॉन्स काढला होता T1चा त्याला इरेज करू नको, थांब, त्याच ग्राफ पेपरवरती मला T2चं पण प्लॉट काढून दाखव. That's why I'm using hold command. Okay. Now you can see. Remember, T1 is without PID, T2 is with PID. Wait, I'm running it. Oh, एकच दाखव. See, if I turn on the legend, then you can see blue line is of a T1, which is without PID. Blue line. खाली दिसतंय. Blue line is without PID and green line is with PID. Okay. You have applied a unit step input. You have applied a unit step input. Here you can see. What do you expect? Output must also be a 1. Na? But without PID, you can see I'm getting output as maybe zero point 0.1 or zero point 0.2 only. Correct? So if I use the PID controller and find out the values, exact values of KP, KI and KD, then you can see at the end, as you have introduced the integral controller, so obviously you will get error as a 0. Final value and reference value will always be the same. But it will require certain time. बघा एवढा वेळ लागतो त्याला 3.9 सेकंद. Right? Now just tell me T1 is best or T2 is best? T2 obviously, because steady state error is 0. No doubt, no doubt. You are getting some oscillations, but those oscillations are, you know, getting damped out after certain time. Right? आता इथे ओव्हरशूट बघा, you can see peak response. Here overshoot is 47.2%. Okay. If you want to decrease this overshoot, then you can increase the value of KD. KD ची व्हॅल्यू तुम्ही वाढवू शकता. ओव्हरशूट कमी करून मिळेल, पण एरर वाढेल. यू कॅन सी KD किती घेतला होता 18.89. आय विल इन्क्रीज द KD. आता KDची व्हॅल्यू वाढवतोय सो दॅट ओव्हरशूट कमी होईल, पण एरर वाढेल. In this previous graph you can see error is a 0, reference input actual output is a 0. Yeah, no down, overshoot is 47.2, 47% is a overshoot. What I'll do, I will increase now value of KD. किती होता KD 18.89, right? I'll make it as a 30. 30 करतो KD ला. ओके, बघा काय होतं. Overshoot reduced from 47 to 29.3, but you can find here आता इथे एरर दिसतं. रेफरन्स इनपुट ऍक्च्युअल आउटपुट दोन्ही एक नाही. कसली? हां, getting me? So this is what the disadvantage of derivative controller. Fine. So 18.89 जे होता तेच योग्य आहे, so that you will get error as a 0. Actually, using P or using PI, PD or PID, that depends on operator and his requirements. त्यावरती अवलंबून आहे. Online students, any doubt? Online students, any doubt?
Okay. Let's start with the next one. Next method to tune the PID. Tidus Libin method, which is again applicable to only closed loop system. So, given an open loop, you have to make it closed loop. Then and then only you can apply this method. Okay. What they said, these two scientists said that follow our steps now. जिग्लर निकोल्स जे आहेत ते त्यांचं मेथड आहे, आमचे मेथड वेगळं आहे. दे सेड दॅट वी हॅव डिराइव्ड वन टेबल अगेन बाय ट्रायल अँड एरर मेथड, पण तुमच्यासाठी खास एक टेबल बनवून दिलेलं आहे, हेच तुमच्यासाठी रेफरन्स म्हणून घ्या. ओके. दे सेड दॅट स्टेप्स फॉर ट्युनिंग ऑफ PID कंट्रोलर विथ अ TL मेथड, दॅट इज टायरस लिबिन मेथड, आर सेम ॲज अ जिग्लर निकोल्स. जवळपास सेम आहेत स्टेप्स. पहिला स्टेप काय होता? टेक अ ओपन लूप, मेक इट क्लोज लूप, यूज ओनली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, increase value of proportional controller, that is KP up to K marginal, stop, calculate K marginal, calculate PCR, use the table, you'll get value of KP, KI and KD. इथे पण सेम आहे. Again you need to follow the same step: open loop, make closed loop, use proportional, increase up to K marginal, note down KCR, note down PCR. बट ते बोलले आता आमचं काहीतरी घ्या, सगळं स्टेप त्यांचे वापरतं काय, कारण आम्ही मेथडला आमचं नाव दिलेलं आहे. दे सेड दॅट इन्स्टेड ऑफ युजिंग द टेबल ऑफ जिग्लर निकोल्स, यूज आवर टेबल. त्यांचं टेबल वेगळं आहे. कोणाचं? टायरस लिपिनचं. दे सेड दॅट if you want to design PI controller, means derivative is a zero term, you can see. If you want to design only PI, then calculate KP like this. KCR ला 3.2 ने divide करा, you will get KP. To get tau I, you need to multiply PCR by 2.2, and for PID, these are the values. Okay. Again, I will take a same plant, 1 upon s plus 135. By already we have calculated from a Ziegler-Nichols method. From Ziegler-Nichols method, we already calculated KCR and then PCR. KCR was 192, PCR was 1.31 second. From table of what? Tyrus Libin, from a table, if I want to design a PID controller, I need to calculate KP. KP is given by what? KCR upon 2.2. Barabar? KCR upon 2.2. This is KP. Tau I is given by 2.2 times of PCR. Tau D, PCR divided by 6.3. Just I am using those values. KP is KCR upon 2.2, tau I, tau D. Right? Calculate KP, you will get KP as 87.87. Tau I, 2.2 times of PCR, which is 2.88. Tau D, PCR upon 6.3, comes out to be 0.21. But formula for tau I is what? KP upon KI. Tau I is equal to KP upon KI. So you know tau I, you know KP, you can easily calculate KI. And tau D is given by KD upon KP, you know KD, you know KP, you know tau D, you can calculate KD. Right? So you can make note of this. KP equal to 87.27, KI 30.30, KD 18.32. Okay, what I'm doing is I'm just comparing with and without, with Ziegler-Nichols and with TL method. दोन्ही compare करतो इथे मी. Okay. These values were for Ziegler-Nichols, right? KP, KI, KD. बरोबर ना? आता दोन्ही मेथड कंपेअर करूया. कंपेअर करून आपण बघूया which one is the best. Which one is giving me exact precise values of KI, KD, KP and KD. Fine. Initially CLC, SEO, TF, again same plant, and from which method? ZN method, right? From ZN method, KP
Instead of KP, can I write it as a KP1? 1 indicates Zn method. Then Ki1, then Kd1. And in case of G0, I'll write G01. Here I need to place it by KP1, Ki1, Kd1, right? And here it is. Instead of T2, I'll take T1. T1 is equal to feedback 0, 1, comma 1. Okay? And give me step response. नंतर काढूया step response वगैरे. These are the Ziegler-Nichols. Now instead of using Ziegler, Zn, I can use TL method also. TL method मध्ये बघा, again the same thing, same plant has been considered, right? Instead of KP1, now I'll write KP2, then KI2, then KD2, and GO2, and finally this one T2. Okay? हे पण सगळीकडे दोन दोन पाहिजे. Getting me? 1 indicates Ziegler-Nichols method, 2 indicates TL method. Okay? I'll say give me step response of first, that is by Zn method and by TL method. Okay? Baga. T1 is by Zn method, T2 is by TL method. तुम्हीच बघा आता which one is the best. अरे सॉरी, KP हे व्हॅल्यू सेमच घेतलं ना मी. By TL method, values are different, right? By TL method, values are KP equal to 87.27. By TL method, 87.27. And KI, 30.30.30. And KD, 19. Neat sound. 90, 19.27. Okay? I will now plot a graph. Just tell me which one is the best. Let turn on the region. T1 is by Zn method, that is blue line. Green line is by TL method. तुम्हीच बघा. ब्लू लाइन जर बघितलात ऑसिलेशन जास्त आहेत, ओव्हरशूट जास्त आहे, राईट. ग्रीन लाइन बघितलात ऑसिलेशन्स पण कमी आहेत आणि ओव्हरशूट पण कमी आहे, नो डाऊट. ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन बोथ आर गिविंग मी एरर ॲज अ 0. ऑब्वियसली इंटिग्रल कंट्रोल वापरला तर स्टेडी स्टेट एरर 0च मिळणार. बट ओनली प्रॉब्लेम इज व्हॉट, ग्रीन लाइन that is by T2 method, it is requiring a little bit more time to settle down. Bro, now it is up to you which method is to use. Fine. Now third method is a damped oscillation method. It is also called as a 1/4 decay ratio method. Damped oscillation method. नावातच लिहिलेलं सगळं damped oscillation method. Now how to tune the PID control by using this method. For that, again we are having some step. Again they said that as it is a closed loop system, so take a open loop system, make it closed loop, use P controller only initially. प्रत्येक वेळी आधी proportional control वापरायचा. Use only proportional control and reduce integrator and derivative terms to 0. Means I'm using only proportional controller. Now do one thing. Baga, point number 3 is very ampy. That's why it is called as a 1/4 decay ratio method. Increase the value of KP. आता KP ची value 0 पासून हळूहळू वाढवा.
such that कुठपर्यंत वाढवणार till 1/4 decay ratio is measured in the oscillation. कळलं तुम्हाला 1/4 decay ratio. 1/4 decay ratio is measured in the oscillation, and once you achieve that, find the PD. PD काय आहे कळेल थोड्या वेळाने. Okay, then use that table suggested by scientists. Use the correlation in the table to find the integrator and derivative terms. Right? कुठपर्यंत वाढवायचं केपी आपल्याला till 1/4 decay ratio is measured. See how to measure, how to calculate that 1/4 decay ratio. बघा, increase the value of kp such that, बघा, first overshoot I am saying is a right? Second overshoot is a B. This is called as the first undershoot. This is second undershoot, right? First overshoot, second overshoot, या दोघांचा रेशो 1/4 यायला पाहिजे. तोपर्यंत केबीची व्हॅल्यू वाढवत चला. Once you achieve that, you can see here, this is A and this, let this value is B. So vary the value of Kp such that the ratio B upon A will be equal to 1/4. कळत आहे? म्हणजे suppose A is a 100% overshoot. B must be 25%. Then and then only you will get 1/4 decay ratio. Okay, and this one from A to B is called as a PD. Even you can call it as a time period. मगाशी मी PCR में डिनोट केला था, PD ने करतो. Right? कारण इथे why I am saying this as a PD, because you can see here oscillations are damping out. नंतर हळूहळू कमी होत आहेत. That's why its name is a damped oscillations method. And I am writing P to the base D means what? Again, it is a time period, no doubt, but it is for applicable for damped oscillation. Okay? मागच्या वेळी बघा ह्या दोघांची फ्रिक्वेन्सी ॲम्प्लिट्यूड सेम होती. सी कुठे गेला? फ्रिक्वेन्सी आणि ॲम्प्लिट्यूड दोघांचं सेम होतं ना दोन ऑसिलेशनचा. पण आता असं नाही, म्हणून त्याला तुम्ही PCR म्हणला होता, पी मार्जिनल. आता इथे काय, ह्या नेक्स्ट ऑसिलेशन बघा कमी होतं. यू कॅन सी second oscillation is lesser one, damping out. Okay, that's why I'll name it as a PD. Right? Once you calculate the value of PD, then use this table, PI and then PID. So this KP can be adjusted so that 1/4 ratio you will get 1/4 ratio. Then once you get that, note down the value of PD. Divided by 6, you will get tau y for PI, and divided by 1.5 to get tau d. Okay. Now again, okay, I will what I'll do now, I'll show it to you. See, we have considered the same plant as 1 upon s plus 135. See, 1 upon s plus 135. Okay, I'm making it as a closed loop, and before making closed loop, I need to use proportional controller. Initially, I'll take Kp as a let 1. 1 आहे. आता नंतर हळूहळू वाढवत जाईल. See, Kp as a 1. Now G0 will be equal to, as I am using only proportional control, so it will be G into Gp, sorry, Kp, then take a feedback. Kp equal to 1, then G0 will be equal to what?
स्लाइड दिसतंय. See, I will take now feedback. P1 is equal to feedback B0, comma 1, right? And then give me step response. ठीक आहे. काय नाही, पहिला ओपन लूप घेतला, त्याला क्लोज लूप केलं आणि त्यात फक्त प्रोपोर्शनल कंट्रोल वापरला. इनिशियली ॲज अ व्हॅल्यू ऑफ केपी ॲज अ 1. आता हळूहळू नंतर वाढवेल. ट्राय टू दॅट. लेट मी गेट इट्स T1 झालं. ठीक आहे. दिस इज वॉट इट्स रिस्पॉन्स, गिवन रिस्पॉन्स. फाईन, नो प्रॉब्लेम. Okay. Now do one thing. Gradually increase the value of KP. Gradually increase the value of KP so that you can see here that I am for KP equal to 68. I am getting this one. Okay. हळूहळू वाढवत असतो मी. हे काय मला माहिती नाही की कसं रिस्पॉन्स मिळेल. Even in a MATLAB also I can see initially I am getting this such kind of response for KP equal to 1. What I'll do, I'll increase the value of KP now from let 1 to 68. Varying means what? Just increase the potentiometer value. Okay. KP for KP equal to 68, you can see I'm getting this one. Fine. Then you can take a. आता इथे जरा मेजर वगैरे करायचं ना. Graph grid view. Now you can see. Consider 0.8 as a reference line. This one 0.8. A reference line जर घेतलात तुम्ही, then distance A is, you can see distance A किती आहे. आता इथे जर मी क्लिक केला बघा, it is 1.16. इथे maximum value. Amplitude is 1.16 and याचा इथे किती आहे, amplitude is 0.89. ठीक है. I am taking reference as a 0.8. So 1.16 minus 0.8 is a distance A. I order distance किती असणार, 1. minus 0.8. If I take 0.8 as a reference, this is what my A. You can see A is a 1.16 minus 0.8, which comes out to be 0.36. ठीक है. Now what about B? B amplitude किती, 0.89. I'm starting from a 0.8. So 0.89 minus 0.8 is the value of B, 0.09. Now take a ratio of this, B upon A. Take your calculator. Just do one thing, 0.09 divided by 0.36. B upon A काढा, किती येतं बघा, 0.09 upon 0.36. किती येतं, 0.09 divided by 0.36, 1/4 ना. You are getting 1/4 decay ratio, right? Now period of oscillation, see, even I'll say you, तर तुम्ही डेटा कर्सर इथे असतो, इथे बेटा take a data cursor and at this point click on this one, data cursor. Here you can click on it. It is giving 1.16. Similarly I'll click on over here, it is giving me 0.892, right? Now next is to calculate PD value, A minus B, right ना. किती आहे बघा, कसं येणार, या दोघांचा डिफरन्स ना टाइमचा
3.03 minus 1.11 is what this distance. हा distance किती असणार आहे? From this to this 3.01 minus 1.08, right? So that period of oscillation is 1.92 second. Got that? You are getting 1/4 decay ratio at Kp equal to 68. लिहून घ्या वाटल्यास कुठेतरी. You are getting PD as a 1.92. PD 1.92 for Kp equal to 68. Okay. Now next, 68 PD as a 92, and use that table. From that table, they said that tau I is equal to PD upon 6. Tau I is equal to PD upon 6. Then tau D equal to PD upon 1.5. PD upon 1.5. Once you calculate tau I, tau D, then you can calculate Ki and Kd. Ki comes out to be 212.5, Kd comes out to be 87.04. Means what? You are getting value of Kp, Ki, Kd. Use this MATLAB program, run karun bada. You will get output response. Okay. Now next is the Ziegler-Nichols method. सगळे घेत बसणार नाही क्लोज लूपचे वगैरे. You will come to know rough idea regarding how to tune. At least नाव तरी करतील कुठले कुठले methods आहेत. So next method is a Ziegler-Nichols method, but it is applicable to open loop system. बघा इथे काय क्लोज लूप करून घ्यायची गरज नाही आहे. Given an open loop system, you can tune the PID controller by using this method, hidden method. Okay, this method is this method is applicable to only those system. पुढचा शब्द बघा काय जपून बघा. Those system open loop step response is S shaped. बापरे. Open loop step response S capital जो अल्फाबेट आहे तसा आउटपुट रिस्पॉन्स मिळत असेल तर आणि तरच हे तुम्ही मेथड वापरू शकता, नाहीतर वापरू नाही शकत. फॉर एक्झाम्पल एस शेप आउटपुट रिस्पॉन्स कसं मिळेल माहिती आहे? सी दिस इज व्हॉट युअर आउटपुट रिस्पॉन्स फॉर लेट स्टेप इनपुट. एस शेप कसं आहे? एस कसं काढता? सी इफ यू आर गेटिंग आउटपुट रिस्पॉन्स लाईक दिस, असं एस पाहिजे, सुधीरचा एस. असं जर आउटपुट रिस्पॉन्स मिळत असेल तर आणि तरच तुम्ही हे मेथड वापरू शकता. आधी चेक करा आउटपुट रिस्पॉन्स एस शेप्ड आहे की नाही, नाहीतर अप्लाय करू नाही शकत. ओके. Now let open loop transfer function is k into e raised to minus sl divided by ts plus 1, where k is a DC gain. You can see that it is multiplied by exponentially negative term. L is called as a delay time, T is a time constant. Okay, हे खासियत आहे याच्यामध्ये. Exponential term आले, then you can use the Ziegler-Nichols method, open loop. G of s equal to k into e minus sl upon ts plus 1. Right? You can see the step response of such kind of systems are always S shape. This is S dark ह्याच्यामध्ये. Okay. y of t च्या ठिकाणी आपण c of t वापरतो. Okay. Now k l k DC gain, L delay time, T time constant, they are reflected like this. These are the k. जिथे सॅच्युरेट होतो ना, यू कॅन सी आता ह्या पुढे वाढत नाही आहे, सॅच्युरेटेड. तिथनं एक डॉटेड व्हर्टिकल लाईन टाका, हॉरिझॉन्टल लाईन. दिस इज व्हॉट युअर के. ओके. नाउ डू वन थिंग. जो हा एस शेप आहे असा आलेला, इथनं असं एक टँजंट लाईन ओढून द्या.
टँजंट लाईन मोस्ट ऑफ द लाईन कव्हर व्हायला पाहिजे. टँजंट लाईन ओढून घ्या अँड जिथे हा डॉटेड लाईन टच होईल या दिस टाइम इज अ डिले टाइम. थोडा उशिरा सुरू होतोय तो. कळत आहे. अँड नेक्स्ट लास्ट वन फ्रॉम दिस पॉइंट वेअर दिस टू intersects तिथनं एक डॉटेड लाईन ओढून घ्या अँड दिस टाइम इज अ टाइम कॉन्स्टंट. गेटिंग मी. एस शेप रिस्पॉन्स आहे. कसं होतं एस शेप. Okay, now you can see that after a certain point it is saturating one, it remains constant. From this point extend a horizontal line and measure this distance is nothing but your k. Okay, now do one thing, extend or draw a tangent which will cover most of the response. सरळ स्केलने हे करा. असं एक टँजंट काढा अँड दिस टाइम इज एल. ओके, ऐसे एक्शन अँड वेअर दिस टू कोर इंटरसेक्ट तिथनं एक लाईन एक्सटेंड करा अँड दिस डिस्टन्स इज अ टाइम कॉन्स्टंट. कळतं. आता यू कॅन सी हियर you can get value of L only if the shape is S response. Output response shape S type असेल तरच. Right? Now Ziegler-Nichols said that now use this table. हा table वापरा to calculate value of Kp, Ki and Kd. But for PID controller, Kp is given by 1.2 times of T by L. You need to calculate value of K, L and T ना. राईट ना. स्टेप रिस्पॉन्स काढून घ्या आणि आधी हे के एल आणि टी ची व्हॅल्यू काढून घ्या. हियर के एल अँड टी आर नाउ नोन टू यू. यू आर कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग दीज व्हॅल्यूज के एल अँड टी. यू कॅन फाइंड के पी टाउ आर टाउ. यूज दिस टेबल नाउ. ओके. For open loop, let's assume that my plant is like this. 0.4 into e raised to minus 0.5 s upon 10s plus 1. Exponentially negative indice. Just by comparing it with the normal g of s equal to k into e raised to minus sl upon ts plus 1, 0.4 is nothing but k. Right? L is 0.5 and t is 10. हे जर कळत नसेल तर सरळ सरळ ह्याला त्याचा रिस्पॉन्स घ्या. एस शेप मिळेल. मग ते के एस एल एल आणि टी काढा. वन्स यू नो व्हॅल्यू ऑफ के एल अँड टी, यूज दॅट टेबल Ziegler-Nichols open loop method for PID controller. Calculate Kp, Ki and then Kd. Now you can see again same MATLAB program. काय आहे अर्थ नाही, विश्वास ठेवा आन्सर बरोबर मिळणारच. ओके. नाव नेक्स्ट इज अ बघा हे नाव पण घेता येत नाहीये. CHR ट्युनिंग मेथड. Chin Rohn's this week method. Again it is applicable to open loop. This method is again same as Ziegler-Nichols method. Just त्यांनी काय केलं की त्यांचा स्वतःचा एक टेबल डिराईव्ह केला. दे आर डिराईव्ह दी ओन टेबल फॉर 0% ओव्हरशूट. इथे ओव्हरशूट मिळणारच नाही तुम्हाला कुठल्या आले ते. They said that use again same method, Ziegler-Nichols open loop method. इथेही एस शेप
आउटपुट रिस्पॉन्स पाहिजे. कॅल्क्युलेट K, S and L, sorry, K, L and T. Then use this table to calculate Kp, Ki and Kd. Okay, I'll consider same K, L and T. Use this that table. Okay, हा एक तुम्हाला रन करून दाखवतो पटकन, नंतर म्हणू नका की see. So this one is without tuning, and this one is with tuning. No doubt, I can understand that here you are getting something disturbance. झोप येत होती, अचानक बंद का गेला लाईट वगैरे का? हां, you are getting some disturbance here. Next is a Coin-Coon method. Again, this is open loop method. This method is applicable. बघा, जास्त नाही राहिला आता. 54 पैकी 47 स्लाइड तर झालेच, आणि शेवटचा एक थँक्यूचा स्लाइड असणार आहे. म्हणजे 53 स्लाइड आहेत टोटल. आता मोजून 6 स्लाइड आहेत. Coin-Coon method, open loop. तरी बघा 6 मेथड झाले आपले. This method is again applicable to open loop system. Let open loop transfer function is like this: K into e raised to minus tau ds upon tau s plus 1. मागासारखाच K is now DC gain, and जिथे मागच्या वेळी L वापरला होता इथे tau d वापरतोय, आणि इथे T वापरला होता कॅपिटल T, टाइम कॉन्स्टंट tau वापरतोय. ठीक आहे, नो इश्यू. सेम मेथड, बट दे हॅव सेड दॅट यूज आवर टेबल. प्रत्येकाला म्हणजे की प्रत्येकाला आपलेच टेबल चांगले वाटणार. जिगलर निकोल्सला त्यांचं टेबल वाटलं, CHRला ते वाटलं, SEC ना Coin-Coonला, हा सायंटिस्ट दोन्हीकडे आहे. कोइन नाही, हा चीन होता, सॉरी. यांना ह्या दोघांना वाटलं आमचं टेबल चांगलं आहे. तुम्ही at the end, operator will decide according to his specification which method he needs to use. तुम्ही प्रत्येकावरती ट्रायल मारा. तुम्ही Coin-Coon मेथड वापरा, CHR मेथड वापरा, TL मेथड वापरा, बट कुठले व्हॅल्यू घ्यायचे ते पूर्णपणे ऑपरेटरवरती अवलंबून, कारण त्यालाच फक्त माहिती असणार की त्याचा स्पेसिफिकेशन काय, त्याला काय हवं आहे. अँड दॅट रिक्वायरमेंट इज चेंजिंग ना विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री. ॲप्लिकेशननुसार ते चेंज होत राहील. कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला ट्रान्झिट रिस्पॉन्स तुम्ही कॉम्प्रोमाइज करून यू आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. नाही, मला कुठल्याही हालतीत 0 स्टेडी स्टेट एरर पाहिजे, हरकत नाही, ओव्हरशूट कितीही आलं तरी चालेल. ते त्या ऑपरेटरलाच माहिती ना. किंवा काही इंडस्ट्री असे असू शकतात एरर चालेल पण ओव्हरशूट येतं कामा नये. राईट, डिपेंडिंग ऑन द ॲप्लिकेशन which controller you need to use, PI, PD or PID. एकदा जरी PID वापरला त्यात परत कुठले मेथड्स वापरायचे टू ट्यून that is completely depends on operator. Okay, then Coin-Coon method say that they use this table to calculate value of tau I and tau d. Okay, same MATLAB program तेच वापरलेलं आहे. I'm assuming the one simple transfer function. Just by comparing, I'm calculating K, tau d, tau. Then using that table, I'm calculating Kp, Ki and Kd, and using that. Now what I'll do, I will compare all open loop methods: Ziegler-Nichols, CHR, CC.
एकच प्लांट घेऊन कम्पेअर करूया. नाव यू टेल मी विच वन इज द बेस्ट. ठीक आहे. सो इनिशियली विल कन्सिडर अ ट्रान्सफर फंक्शन ॲज अ पॉईंट फोर ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन आहे. झिगलर निकोल्समध्ये आपण के पी के आय के डीची व्हॅल्यू हे काढला होता. सी एच आरमध्ये के पी के आय के डीची व्हॅल्यू हे काढलं होतं. सी सीमध्ये हे काढलं होतं. Then I'll say, give me step response of a T1 that is by ZN method, hold it, then give me step response of CHR, then finally CC. Compare करूया, तुम्हालाच कळेल which one is the best. Okay, initially S equal to TF of S. I consider transfer function as G is equal to zero point 0.4 into e raised to minus 0.5 S divided by 10s plus 1. This is what my open loop plant. Right? By ZN method. KP KD. Use a controller connected in cascade with the G. Make it closed loop. That's it. Okay? This is by ZN method. कळत नसेल तर प्लीज विचारा. T1 is by ZN method. Okay? Right? Now next is a CHR method. For that we are calculate values of KP. आता 1 च्या ऐवजी मी 2 वापरतो. Compare KP2 we are calculated as a 30. KI is a 3. KD is by CHR method. Last one is by CC method. Okay. Wait. I'll use 3 now. KP3, KI3, and KD3. Okay. Now I'll calculate step response. I'll say, give me step response of T1. That is by certain method. Okay. Then I'll say, hold. Don't erase the graph. Hold down. Meanwhile, on the same graph paper, give me step response of T2 also. Give me step response of T3 also. Right? And see, here I have entered the command hold only one times. कारण एकदा सांगितलं की त्याला कळतं होल्ड बस. आता तो डिलीट नाही करणार. सारखं सारखं सांगायची गरज नाही त्याला मॅटलॅबला. तुम्हाला गरज त्या मॅटलॅबला नाही. यू कॅन सी नाव. लेजंड ऑन करतो.
T1 is by ZN method, that is blue line. Green line is by CHR method. T2. Red line is by CC method. T3. Okay? Just तुम्हीच बघा कुठलं which one is good. Green line increase, sorry, red line CC method increase overshoot. Anyhow, all are giving me zero steady state error. फक्त किती वेळ लावतात ते पण एक महत्त्वाचं आहे. Blue line you can see no noise, right? It's smooth response आहे. And green line मध्ये पण थोडासा noise यायचा आहे. Which one to use? It is up to you. Okay? Any doubt? Online students? Any doubt? Last three, come 52-53. Last two slides. Online students. Any doubt? No doubt. Okay. Now, last point is what? The focus is, as of now, we have seen the PID controller. PID controller मी आत्तापर्यंत बघा सकाळपासून मी एकच सांगत होतो, when to use PID controller to achieve your steady state. आता नीट लक्ष द्या सगळ्यांनी, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सुद्धा. To achieve your desired specifications of a transient response and then steady state response, you can use the PID controller. हेच सकाळपासून मी सांगत आलो. Tuning means what? To calculate KP, KI and KD values. बरोबर? पण समजा, for example, you just tell me answer. For example, everything is going smoothly. Everything is going smoothly. You have used PID controller. You are getting fine output. सगळं व्यवस्थित सुरू आहे. अचानकपणे suddenly suppose there is a entrance of something disturbance or something noise आला कुठनं तरी, disturbance आला, right? That disturbance may be internally generated or from external also. What do you think? PID controller should reject the disturbance or not? तुम्हाला आउटपुटमध्ये डिस्टर्बन्स पाहिजे का? ना स्मूथ पाहिजे ना? मग जर समजा समथिंग देर इज अ डिस्टर्बन्स विच इज ॲक्टिंग ॲज अ एक्स्ट्रा इनपुट, मग ते PID कंट्रोलर काय करायला पाहिजे? त्या डिस्टर्बन्सला रिजेक्ट करायला पाहिजे. हे पण त्याचं काम आहे PIDचं. फक्त ट्रान्झिएंट स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स चांगलं करून दिलास तेवढ्यावरती भागत नाही आहे. ते तर द्यायचंच आहे, तुझं प्रथम कर्तव्य आहे. थोडं तर देच. पण मीन वाईल बाहेरनं कुठनं तरी डिस्टर्बन्स आला, नॉईज आला, यू मस्ट रिजेक्ट दॅट डिस्टर्बन्स. कळतंय? सो बेस्ड ऑन दॅट, फाईन, लास्ट 1 or 2 slide, you can see PID controller for disturbance rejection. बघा इथे again same simple plant. I use a PID controller. Here is the reference input. I am getting control output, and you can see here something disturbance is acting as an extra to my plant. खरं म्हणजे प्लांटला इनपुट काय असायला पाहिजे? रेफरन्स इनपुट ना. हा जो डिस्टर्बन्स आहे विच इज ॲक्टिंग ॲज अ एक्स्ट्रा इनपुट. म्हणजे उदाहरणार्थ हा क्लासरूम आहे, मी तुम्हाला शिकवतोय, आय एम गिव्हिंग इनपुट टू यू ऑल, राईट? सडनली कोणीतरी बाहेरनं व्यक्ती आला, गोंधळ करायला लागला, दॅट विल ऑल्सो ॲक्ट ॲज अन इनपुट टू यू ना. सो PID कंट्रोलर काय करायला पाहिजे? त्या डिस्टर्बन्सला सुद्धा तो रिजेक्ट करायला पाहिजे. गेटिंग मी? So this is what I have shown here, PID control for disturbance rejection. Okay. Finally, with the help of MATLAB Simulink, let me show you MATLAB Simulink.
दाखवतो मी तुम्हाला. Here is my plant, consider plant, simple, open loop आहे, त्याला close loop केला, I'm getting this, okay, without noise, okay, this one, this part, and this part is with noise, you can see. I introduced a white band limited white noise, okay. First plant without noise, everything going smooth. Second plant plus noise, and last one plant plus noise plus PID. So reject that white noise. Correct? I will show it to you. बघा तो कसा रिजेक्ट करतो. In MATLAB, I'll go in the Simulink library. Wait, it will require certain time to load the library components. Please wait. It will require certain time. कारण मॅटलॅबची लायब्ररी खूप मोठी आहे. फीडबॅक फॉर्म मिळाला. ओके. Please fill up the feedback as well as attendance form. Wait, open होईल. You can imagine म्हणजे ओपन व्हायलाच सिम्युलिंक लायब्ररी ओपन व्हायलाच एवढा वेळ लागतोय की मोठा असेल लायब्ररी. Okay, this is what MATLAB Simulink. In that, I will take a new model. Take file, click on file, new model. It will show you a blank model. Okay, a blank model. I need to insert few components in that blank model. Components कुठले कुठले आहेत बघा. First is a one transfer function block, right? Second is the summing point, right? Third thing you need is a scope, oscilloscope. Fourth thing you need is a step response, that is source. Fifth thing you require is a band limited white noise, and sixth thing a block or PID controller, right? ते सगळं वापरतो. आता काय काय लागतील ते बघा. In MATLAB Simulink, go to commonly used blocks. In that you will म्हणजे जे ब्लॉक सर्रास यूज केला जातो. Summing point, I'll just right click, add to untitled. Okay, then you need a scope also. Right click, add to untitled. Then you need mux also, multiplex, multiplexer, add to untitled. Then you need a step response. For that you can see here sources are there. You will get step response. Even I'll get here band limited white noise also, right? Then you use one transfer function block also. Transfer function block, go in a continuous, then
Add transfer function block. Again, you need a PID controller also. Here is the block of PID controller in a continuous PID. सगळे आत्ताच एकदा मी ॲड करून ठेवतो मी. बा हे सगळे इथे आले. ओके, वेगवेगळे करता येतात. Right? These are the different components required. Okay, this is my transfer function block. I'll first of all make it closed loop. For closed loop, I need a step response, summing point also, right? Step response, take a feedback, unity feedback, right? This is what my closed loop system. बरोबर ना? ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये काय बघा इकडे 1 upon just note on the coefficients बघा न्यूमरेटरला 1 आहे डिनॉमिनेटरचे कोएफिशिएंट तुम्ही नोट डाउन करून घ्या नंतर मला सांगा व्हेन आय विल आस्क s cube plus 9s square 23s plus 15 coefficient 9 23 15 just tell me to enter the transfer function into this block just double click on it, double click on transfer function block. न्यूमरेटरला 1 आहे ओके डिनॉमिनेटरला बघा जास्त आहेत फर्स्ट कोएफिशिएंट इज 1 सेकंड कोएफिशिएंट किती 9 स्पेस 23 space 3 15 square bracket complete. Now you can see it will show you the transfer function. As जरा zoom करा मोठा करून घ्या you can see this time 1 upon s cube plus 9 square plus 23s plus 15. Now step response, double click on a step response. Obviously it's a initial value is a 0 and final value will be 1. You need step input and it must start from origin. That's why step time is a 0. Step time is a 0. नाहीतर काय होईल माहिती का ते step time 1 ठेवला तर काय होतं बघा तुम्हाला दाखवतो. It is a delayed by 1 second. Step time, if you put step time as a 1, it is a delayed unit step input. म्हणजे असं येईल. We want step input right from 0. That's why I'm keeping a step time as a 0. Fine. Okay. We'll see how right that I must save it. Okay, for 10 seconds I have run kella. You can now see output. Just double click on the scope. Is it to you? You are applying one input. What do you expect? Output should also be 1. Na? You are getting what? Final value as 0.07. Not okay. Bro, I need to go through PID controller. एक काम करो, before going to PID, what if there is a noise? Noise आलं तर काय होईल? असंच आउटपुट मिळेल का? ते पण दाखवतो पटकन. सेम आहे तसं मी कॉपी करतो. जस्ट आय विल इंट्रोड्यूस व्हाईट नॉइज. कॉपी पेस्ट. ठीक आहे. And I will try to show both response in a one scope itself. एका स्कोप मध्ये दाखवतो नंतर. ओके. And to introduce white noise अजून एक नॉइज दाखवायचा मग काय करावं लागेल मला. You can see I need to use one summing point कारण इथे नॉइज इंट्रोड्यूस करायचा आहे. राईट. सो हियर हे मला काढावं लागेल. I will copy this. Sorry, a negative.
निगेटिव्ह स्टेप सॉरी निगेटिव्ह फीडबॅक पाहिजे होता, चुकलं मला ते. इथे प्लस मायनस प्लस प्लस होता, प्लस मायनस करा, निगेटिव्ह फीडबॅक येईल इथे, यू कॅन सी. ओके, आय कॉपी पेस्ट इट. डबल क्लिक इथे राऊंडच्या ठिकाणी रेक्टँग्युलर पण घेऊ शकता. आय नीड टू ॲड दी नॉईज, आय दॅट्स वाय आय टेक प्लस प्लस, यू कॅन सी. ओके, इथनं तर नॉर्मल इनपुट येतोच आहे. Now I will introduce white noise. Fine, and I will check. I will check the same response in one scope itself. दोन्ही रिस्पॉन्स एका स्कोप मध्ये बघूया. Getting me? That's it. ओके, या स्कोप मध्ये वरच्याचं पण दिसेल, खालच्याचं पण दिसेल. वरच्याचं काय आताच बाय आय थिंक येलो लाईन दाखवला होता, राईट. नाव यू कॅन सी. डबल क्लिक ऑन द स्लोप. White without noise, and this one pink color is with noise, you can see. Ala noise, but PID controller must reject such kind of noise. हे तर कारण म्हणजे हे करता करता त्याने आपलं मूळ जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते विसरता कामा नये. एरर कमी करून पाहिजे किंवा ओव्हरशूट कमी करून पाहिजे, ते सर्व तर करायलाच पाहिजे. आणि सोबत डिस्टर्बन्स किंवा नॉईज पण तो रिजेक्ट करायला पाहिजे. नाव आय विल इंट्रोड्यूस PID कंट्रोलर. ओके, सेम बघा आता. सो इन्स्टेड ऑफ दिस 2 आता 3 लागतील ना मला, 3 इनपुट लागतील. सो यू कॅन डबल क्लिक ऑन दिस मक्स अँड से देर आर 3 इनपुट्स. आता अजून एक इनपुट येईल इथे. इथे काय येणार, तिसरा. करेक्ट. नाव आय नीड टू यूज अ PID कंट्रोलर. बरोबर. Here I need to insert PID which is in cascade with the transfer function. कुठे कनेक्ट करता बघा, here, right. I'll introduce PID controller. आता या PID कंट्रोलचं काम काय, दोन काम आहे. फर्स्ट, it should improve my transient and steady state response, and second thing, it must reject the noise also. दोन काम आहेत त्याचे. ओके, रन करतो. झालं रन. आवाज आलं, तुम्ही म्यूट केलात म्हणून आलं नाही, मला आलं. डबल क्लिक ऑन दिस, यू कॅन सी हियर. इज इट ओके टू यू? 10 सेकंद नको, चला 20 सेकंदसाठी रन करतो. बघा तुम्हाला ॲक्सेप्टेबल आहे का? फॉर 20 सेकंद रन केलेलं आहे. इज इट ॲक्सेप्टेबल टू यू? येलो लाईन विदाउट PID विदाउट नॉईज, पिंक लाईन विदाउट PID बट विथ नॉईज, अँड दिस ग्रे कुठला कलर आहे तुम्हाला, ब्ल्यू दिसतंय, ठीक आहे. ब्ल्यू लाईन इज विथ PID विथ नॉईज, बट स्टील इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. करेक्ट ना? कारण PIDचं काम काय, इट मस्ट गिव्ह एरर, राईट, अलॉंग विथ इम्प्रूव्ह ट्रान्झिएंट रिस्पॉन्स. बघा ना, इथे 0 एरर नाही दिसत आहे अजूनही. तो यू कॅन सी इन द ब्ल्यू लाईन थोडासा नॉईज आहेच आहे. नॉईज रिजेक्ट नाही केला त्याने, एरर 0 देत नाही आहे.
आणि ट्रान्झिट रिस्पॉन्स पण व्यवस्थित करून देत नाही. का? कारण वर्कशॉप कचडी घेतोय. स्टील यू हॅवंट कॅल्क्युलेटेड द एक्झॅक्ट व्हॅल्यूज ऑफ. तुम्ही ट्यून कुठे केलात त्याला? तुम्ही फक्त आता रेडिओ ऑन केलात. गेटिंग मी? रेडिओ फक्त ऑन केलात, त्याला अजून ट्युनिंग नाही केलात तुम्ही. आता तुम्हीच विचार करा, रेडिओ ऑन केल्याने तुम्हाला पटकन FM 92.7 दिसेल का? ऐकू येईल का? आधी सुरुवातीला करार आवाज असंच नॉईजच येणार. when you tune it to exact precise value of frequency, then it will give you a correct. टेस्ट जर करायचं आता, यू नीड टू ट्यून दॅट. आता ट्युनिंगचे मेथड्स आहेतच, पण ॲज आय एम युझिंग द मॅटलॅब सॉफ्टवेअर, हे सगळं मी काय म्हणतो त्याला की तूच करून दे मला. यू डू इट ॲटोमॅटिकली. ओके. सो हाऊ टू ॲटोमॅटिकली ट्यून द PID कंट्रोलर? फॉर दॅट यू जस्ट नीड टू, बघा 2 सेकंदाचं काम आहे. यू जस्ट नीड टू डबल क्लिक ऑन दिस PID कंट्रोलर. डबल क्लिक करा, हे आलं. ओके. प्रोपोर्शनल, इंटिग्रल, डेरिव्हेटिव्ह बघा सगळ्यांची व्हॅल्यू 110 वगैरे आहे. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही आहेत, ते काढावं लागेल. ते त्याला सांगूया मॅटलॅबला. डू वन थिंग, ट्यून युअर सेल्फ. खाली ऑप्शन आहे ट्यून, क्लिक ऑन द ट्यून युअर सेल्फ. तो आपोआप करतो. तोच सगळा प्लांटला लिनियराइज करतो. आता माझं काम संपलं, मी क्लिक केलं, मी बसलो बाजूला. सी इट ही इज लिनियरायझिंग द प्लांट. बघत चाल, डिझायनिंग द कंट्रोलर तोच करतो सगळा. इनिशियलायझिंग द ट्यूनर. then he will ask me he is asking me how you want response. बरोबर ना? ऑब्वियसली ऑपरेटर विल डिसाइड इट. आता यू कॅन सी इफ माय रिस्पॉन्स टाईम, हे बघा हे 2 मला त्याने ऑप्शन दिला. रिस्पॉन्स टाइम तू ठरव अँड द ट्रान्झिएंट बिहेवियर तू ठरव. रिस्पॉन्स टाइम मीन्स व्हॉट? टाइम रिक्वायर्ड टू सेटल डाऊन. तुला कमी पाहिजे की जास्त पाहिजे? इज आस्किंग मी. मला सांग, त्यानुसार मी KP KI KD ची व्हॅल्यू देतो. हे मी बघा, लुक ॲट द ग्राफ. इन्क्रीज्ड सेटलिंग टाइम. तसंच आहे बघा, स्लोअर म्हटलं की जास्त सेटलिंग होतोय. नको, मला कमी सेटलिंग टाइम पाहिजे. हो, कमी सेटलिंग टाइम करायला गेलो तर एरर वाढला, पण नको, मॉडरेट ठेवतो. इथपर्यंत ओके? ठीक आहे, असं राहू दे. नाव ही इज आस्किंग मी ट्रान्झिएंट बिहेवियर. ओव्हरशूट किती पाहिजे तुला? जास्त पाहिजे की कमी पाहिजे? तूच ठरव. हिअर यू कॅन सी, इथे आहे बघा. जास्त पाहिजे का ओव्हरशूट? नको, कमी करून दे. कमी कर, कमी कर. कमी झाला, पण इट इज रिक्वायरिंग मोर सेटलिंग टाइम. नको, लवकर सेटल व्हायला पाहिजे. दिस आर द फायनल व्हॅल्यू. एवढंच जमणार आहे. ओके. just click on apply, then click on OK. Now it will give you KP KI and KD. see, जे आधी 110 होतं त्यांची व्हॅल्यू आता ही आली बघ, प्रिसाइज व्हॅल्यूज KP KI KD. ओके. ट्यून झालं, रेडिओ ऑन, ट्युनिंग पण झालं. जस्ट क्लिक ऑन ओके. आता रन करा परत एकदा. नाव चेक आउट दी आउटपुट रिस्पॉन्स with PID controller. Double click on scope. Blue बघा line. It has rejected the noise also. लवकर सेटल पण झालेलं आहे. एरर पण 0 आहे. ओव्हरशूट पण कमी आहे. जे आपल्याला हवं ते सगळं झालं. Noise. For that you have one more option. Wait.
हां, थोडंसं आहे थोडंसं. सी दिस आर द फिल्टर कोएफिशियंट. दिस डिसाईड हे जे फिल्टर कोएफिशियंट एन आहे ना, दॅट विल डिसाईड किती ठेवायचं, किती पूर्णपणे सप्रेस करायचं असेल तर ह्याची व्हॅल्यू किती पाहिजे. तुम्ही हे वाढवून किंवा कमी जास्त करून बघू शकता. फिल्टर कोएफिशियंट. Okay, this is what the simple example of disturbance rejection. एक काम करूया आता आपण. Last, just I required the last 5 to 10 minutes. Motor model. 5 to 10 minutes. Last 5 to 10 minutes. नंतर तुम्हाला ऑफलाईन आपल्या लॅबमधलं दाखवतो PID कंट्रोलर. दिस इज व्हॉट दी DC मोटर. आता तुम्ही म्हणाल सर पूर्ण एवढा मोठा DC मोटर तुम्ही एकाच ब्लॉकमध्ये कसं काय लिहिलं DC मोटर म्हणून. नो वे, यू हॅव सम इक्वेशन्स फॉर दॅट बाय रायटिंग KCL, KVL. You need to come up with its mathematical modeling. Okay, once you get that mathematical modeling, you can into MATLAB Simulink. You can see डबल क्लिक करतो मी DC मोटरवरती, मग तुम्हाला कळेल हे काही नाही आहे, फक्त ह्याच्यात इक्वेशन्स आहेत. सी ओके, हे फक्त इक्वेशन आहे. ते एल डी आय बाय डी टी इज इक्वल टू व्हॉट और इंटिग्रेशन ऑफ असे फक्त हे इक्वेशन आहेत. ओके, नाव DC मोटरमध्ये इनर्शिया नंतर की रेजिस्टन्स व्हॅल्यू, इंडक्टन्स व्हॅल्यू हे आधी व्हेरिएबल आहे. इथे मी फक्त हेच केलं आहे बघा. यू कॅन सी इंडक्टन्स इज गिव्हन बाय 1/L म्हटलेला आहे. इनर्शिया इज 1/J. पण व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ JL ते आधी त्याला सांगावं लागेल मॅटलॅबला. ते आधी मी करून घेतो. आय विल से टेक इनर्शिया ॲज अ 0.01, फ्रिक्शन ॲज अ 0.1, K ॲज अ 0.01, R1L 0.5. ओके, हे व्हेरिएबल मॅटलॅबमध्ये स्टोअर झाले. Now you can run the this model without PID. Without PID. Okay, you are applying a step 1 input. What do you expect? Output must also be a step 1. 15, ठीक है? See, without PID I am saying. Run झालं. Without PID you can see. बेटा स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप टाइम 0 पाहिजे होता. अजून एकदा रन करतो. Now you can see without PID it is giving final output as 0.09 only. एरर खूप आहे. 0.9 चा एरर आहे, 0.90 चा, राईट. मग आता आय नीड टू डिझाईन PID कंट्रोलर. Double click, introduce PID controller in cascade with the existing plant, right. आपण एक काम करू. सुरुवातीला ह्याला काही 1 1 0. ओके, विदाउट फक्त रेडिओ ऑन करून ठेवूया. क्लिक इट, वी कॅन चेक. काहीतरी वेळच फक्त रेडिओ ऑन झालं आहे, ट्यून नाही झालेलं आहे. ट्यूनिंग करावं लागेल. जस्ट डबल click on the PID controller, ask him to tune. It will again linearize the plant, design a controller, it will tune the values. It will ask me how you want the response. Okay, see हे black दिसतंय का खाली, black line. This is the actual output without PID, and with PID you are getting green, blue output. Okay, you need a reduced overshoot. हे बघा. Then what about transient behavior? Is it okay? बघा तिकडे बघा.
Okay, such kind of graph. Okay, then apply. Okay, updated the blocks, values of kpk and kd. Click on OK. Now run करून बघा. You can see one output मिळायला पाहिजे. That's it. Correct? So this is what the tuning of PID controller from my side. If you have any doubts, you can ask me. So at least थोडं का होईना idea आला असेल regarding what is PID, how to tune it. That is more than enough for me at this level. Online students, any doubt? Online students? Okay. ओके इफ यू वेट फॉर सम टाईम यश अमर वगैरे तर तुम्हाला मी लॅबमध्ये जाऊन तिथे ऑन करून दाखवू का पी आय डी कंट्रोलर इफ यू से यस ऑर एल्स वी कॅन एंड दिस वर्कशॉप माझ्यासमोर 3 ऑफलाईन स्टुडंट आहेत त्यांना मी दाखवू शकतो ॲटलिस्ट यू विल कम टू नो हाऊ कॅन यू वेट इट ओके हो मग नो सर यस सर आय एम कन्फ्युज्ड रसिका हां आपल्या लॅबमध्ये जाऊन दाखवू की नको जर तुमच्याकडे वेळ असेल चालेल ओके तुम्ही सगळ्यांनी गुगल मीटवरती इथेच राहा तुझं नाव काय हां स्टॉलिन तारिक मुल्ला हां एक काम करूया तारिक मुल्ला थोड्या वेळाने प्रेझेंट करेल कारण तिकडे हां तिकडे लॅबमध्ये गेल्यावर तू कॅमेरा ऑन कर ठीक आहे तोपर्यंत तुम्ही राहा तारिक मुल्ला ना हे तू मीटमध्ये आहेस कोण करणार सांगा हा गोविंद मिश्रा कुठे त्याला मला पिन करून ठेवावं लागेल ना गोविंद मिश्रा कुठे आहे बेटा पटकन जातो ना तर त्याला पिन करू द्या एवढं स्लो झालं तो कॅमेरा ऑन कर आता ऑन करून बघूया मला दिसते की नाही इकडे ओके आता बंद कर कॅमेरा वर जाऊ
Okay, everyone, you can Amar and then Yakatu, you can leave the Google Meet.